operators. Java supports rich set of operators. What is an operator? So the operator is one which operates on the operands. For example, if A is equal to B plus C. Here A, B, C are operands and plus is the operator. So it is a symbol that tells the computer to perform certain mathematical or logical manipulations. Operators are used in programs to manipulate data and variables. So Java operators can be classified into number of related categories as below. So first is arithmetic operator, relational operator, logical, assignment operator, increment decrement operator, conditional operator, bitwise operator and special operator. So இது எல்லாமே types of operators. So first is the arithmetic operator. Arithmetic operators என்ன பண்ணும் அப்படின்னா they used to construct mathematical expressions as in the algebra. So Java என்ன மாதிரியான arithmetic operators இருக்கு அப்படின்னா as given in the table it gives the plus, minus, star, slash and modulus. So it is nothing but plus அப்படின்னா addition, minus for subtraction, star for multiplication, slash for division and star for the modulo operation. So the operators plus, minus, star and slash எல்லாமே they work in the same way as they do in the other language. C++ல arithmetic operators என்ன meaning பார்த்தீங்களோ the same meaning comes in Java also. So they can operate on a built-in numeric type of data. We cannot use these operators on Boolean type of a numeric type of data la mattumda இந்த operators operate ஆகும். They doesn't operate on the Boolean type. Boolean type la work ஆகாது, but they work in the numeric data. So the unary minus operator multiplies its single operand by minus 1. So minus 1 ஆல multiply பண்ணிக்க முடியும். So a number preceded by a minus sign changes its sign. So for a minus b, a star b, a slash b, a plus b, a minus a slash b, minus a star b. So இது எல்லாமே possible combinations of the arithmetic operators. இதில் a and b இந்த ரெண்டுமே they are called as variables or constants. அதனால we call it as operands. நடுவில் வர இந்த plus, minus, star, slash இது எல்லாமே we call it as the operators. So integer arithmetic. So integer arithmetic அப்படின்னா when both the operands in a single arithmetic expression such as plus, b or integer operators, the expression is called as an integer expression and the operator is called as an integer arithmetic. இப்போ a is equal to b plus c la if value of a, b, c holds only the integer value அப்படின்னா we can call it as the integer arithmetic. So for example, இங்கே பாருங்க a minus b is equal to d. அதாவது a is equal to நம்ம என்ன வேல்யூ assume பண்ணிக்கிறோம்னா 14, b is equal to 4. இந்த ரெண்டு வேல்யூவை we assume and then a minus b. அப்போ 14 minus 4 you get the value 10. 14 plus 4 18. 14 into 4 56. 14 by 4 it is 3. அப்போ decimal part is truncated அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க because some parts of the decimal is truncated ஏன்னா இது integer arithmetic. a modulus b is it is equal to 2. 14 divided by 2 you get a remainder 2 that is a modulus b. Then when a and b are of integer types it gives the for modular division, the sign of the result is always the sign of the first operand. So minus 14 modulus 3 it is equal to minus 2. And the first operand நுடைய sign என்னவோ அதுதான் result நுடைய sign இருக்கும். The next comes the real arithmetic. It involves only real operators which is called as the real arithmetic. So integer arithmetic na whole numbers இருக்கும். Real arithmetic na decimal values involve ஆகும். A real operator may assume values either in decimal or exponential notation. Since floating point values are rounded to the number of significant digits permissible, the final value is an approximation of the correct result. So the floating point modulus operator returns a floating point equivalent of an integer division. The division is carried out with both floating point operands, but the resulting divisor is treated as an integer resulting in a floating point remainder. So if example,
look into this example. A oda value 20.5, B oda value 6.4. So per A and B value direct in the first two statements la print pandrom, you get the value A and B. In the next line you print A plus B. So per 20.5 plus 6.4 it gives 26.9. Next you give A minus B. Upon 20.5 minus 6.4 it gives 14.1. So A star B 131.2, A slash B 3.20313, A modulus B 1.3. So arithmetic operands here involves a real values of floating point values, so we call it as a floating point arithmetic. Next comes the mixed mode arithmetic. When one of the operands is real and the other is integer, ஒரு operand real ஆவும் இன்னொரு operand integer ஆவும் இருந்ததுனா, that expression will be calling as the mixed mode arithmetic expression. ரெண்டு பார்த்தோம், இதுக்கு முன்னாடி integer arithmetic, real arithmetic. ஸோ அதில் வந்து இன்டீஜர்னால் ஃபுல்லாக இன்டீஜராக இருக்கும், ரியல்னால் ஃபுல்லாக டெசிமல் வேல்யூவாக இருக்கும். மிக்ஸ்டு மோடுனா காம்பினேஷன் ஆஃப் ஒன் இஸ் இன்டீஜர் and the other one may be floating point or real value. இப்போ இந்த மாதிரி combination we call it as mixed mode arithmetic. One of the operand is real and the other operand is the real, integer. So 15 by 10 produces the result 1.5. Similarly 15 divided by 10.0 produces the result 1. So that the difference between the mixed mode arithmetic. இந்த ரெண்டுனுடைய difference பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து 1.5, இன்னொன்னுடைய result 1. Next is relational operators. Relational operators நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்? When we want to compare two quantities. ரெண்டு வேல்யூவை நம்ம compare பண்ணோம்னா you have to go for the relational operators. For example, if you want to compare the age of the two persons or the price of two items and so on. அப்போ here if we are comparing A less than B or X less than 20. So containing a relational operator is termed as a relational expression. The value of relational expression is either true or false. Appo if X is equal to 10, then X less than 20 is true, while 20 less than X is false. Appo relational operator nuடைய value will always be Boolean value, either true or false. So Java supports 6 types of relational operators. அது என்ன அப்படிங்கிற tabulation பார்த்தீங்கன்னா, first வந்து less than equal to, greater than equal to, is not equal to. These are the 6 relational operators supported by Java. So simple relational expression உடைய format எப்படி இருக்கும்னா, AE1 relational operator, AE2. AE1 and AE2 are the arithmetic expression which may be simple constants, variables or combinations. அதில் எது வேணா இருக்கலாம். So constants இருக்கலாம், variables or combinations. So when arithmetic expressions are used on either side of the relational operator, the arithmetic expression will be evaluated first and then the results are compared. So இப்போ arithmetic operators have higher priority over the relational operators. First ஒரு combination இருந்தது, for example A plus B greater than C. இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு எது நடக்கும்னா அரித்மெட்டிக் தான் நடக்கும். அப்போ ஃபஸ்ட் A plus B will be calculated, தென் செகண்ட் வந்து இட் இஸ் கிரேட்டர் தேன் சியா அப்படிங்கிறது செக் ஆகும், பிகாஸ் ஃபஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் அரித்மெட்டிக், தென் செகண்ட் கம்ஸ் தி ரிலேஷனல். ஸோ இங்கே எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்கள் இன் தி டேபுலேஷன். ஸோ 4.5 less than equal to 100, it is true. 4.5 less than minus 10, இது வந்து false. Minus 35 greater than equal to 0 வா இல்லை false. 10 less than 7 plus 5, it is true. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த எக்ஸ்பிரஷனுடைய வேல்யூ it can take either the value true or false. So this is an example program of implementation of relational operators. So A is equal, A value 15.0, B 20.75, C வந்து 15.0. So you are displaying first 3 lines பார்த்தீங்கன்னா A, B, C ஓட value display பண்ணுறோம், A, B and C ஓட value display ஆயிருக்கு. அடுத்தது A less than B. So A less than B அப்படின்னா 15 less than 20.5, yes it is true. Then again A greater than B. A ஓட value 15, B ஓட value
20.5. So அப்போ a greater than b yes, a greater than b கிடையாது. So it is false. Similarly, the true and false values are evaluated and their corresponding values are displayed. So next comes the logical operators. Javaக்கு 3 logical operators இருக்கு. Logical AND, logical OR and logical NOT. Logical operators and slash are used when we want to form compound conditions by combining two or more relations. அப்போ a greater than b and x is equal to 10. An expression of this kind which combines two or more relational expression is termed as the logical expression. அப்போ more than one operators we can combine using this logical operators. So the logical expression is true only if a greater than b and x is equal to 10 are true. So இப்போ ஒரு tabulation கீழே இருக்கு பாருங்க. Operand 1, operand 2, value of the expression operand 1 and operand 2. So இந்த ரெண்டுமே true. So the value of expression and போடும்போது என்ன ஆகும்? True and true, the value is true. True or true, the value is true. And நுடைய result இங்க இருக்கு. or நுடைய operation இங்க கொடுத்திருக்காங்க. So if age greater than 55 and salary less than 1000, if number less than 0 or number greater than 100, அப்போ ஒரு compound condition மாதிரி you can combine more than one relational operators using this logical operators. The next comes the assignment operators. They are used to assign the value of an expression to a variable. Appa Java has a set of shorthand assignment operator which is used in the form v operator is equal to expression. இதில் vங்கிறது variable, expங்கிறது expression, op அப்படிங்கிறது it is a Java binary operator. இது வந்து இதனுடைய syntax. So இப்போ v op is equal to expression அப்படிங்கிற இந்த syntax you can write it as an example like x plus is equal to y plus 1. Similarly, இந்த statement எதுக்கு equivalent இருக்கு அப்படின்னா it is similar to x is equal to x plus y plus 1. So இப்போ our assignment operator you can write it as a shorthand assignment operator using this syntax. This shorthand operator plus is equal to means add y plus 1 to x or increment x by y plus 1 அப்படிங்கிற மீனிங் கொடுக்கிறது தான் இந்த ஆப்ரேட்டர் plus is equal to அப்படிங்கிறதுக்கான மீனிங். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் y is equal to 2 அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா x plus is equal to 3, x plus is equal to 3 and when the statement is executed 3 is added to x. அதாவது x plus is equal to 3 na x is equal to x plus 3. This is the meaning. So x plus 3 means x is equal to x plus 3. So the old value of x say 5, then the new value of x is equal to 8 and x la already 5 irundhuchna now 3 will be added. Appo 5 plus 3 is equal to 8. Some of the commonly used shorthand assignment operators enna அப்படினா a is equal to a plus 1, a is equal to a minus 1 இந்த மாதிரி இருக்குன்னா a is equal to a plus 1 you can write as a plus is equal to 1, a is equal to a minus 1 can be written as a minus is equal to 1. So இதெல்லாமே some method of writing as the shorthand assignment operators. The use of shorthand assignment operators அப்படிங்கிறதுனால என்ன advantage? It has 3 advantage. First, what happens on the left hand side need not be repeated and therefore it becomes easier to write. நமக்கு writing அப்படிங்கிறது ஈஸியாக இருக்கும். Second, the statement is more concise and easy to read. Third, use of shorthand operator results in more efficient code. Code ரொம்ப efficient-ஆக இருக்கும். So next is the increment and decrement operators. So Java has two very useful operators என்னென்னா plus plus and minus minus. The operator plus adds 1 to the operand while minus subtracts 1. Plus கொடுத்தோம் அப்படின்னா 1 add ஆகும், minus வந்து 1 subtract ஆகும். ஸோ இதை வந்து plus plus m கொடுக்கலாம் or m plus plus, minus minus m or m minus minus. Plus plus m is equivalent to m is equal to m plus 1, minus minus m is equivalent to m is equal to m minus 1. So increment and decrement operators used extensively in for and while loops. So consider m is equal to 5, y is equal to plus plus m.
m is equal, suppose if we rewrite the above statement as m is equal to 5, y is equal to m plus plus, ரெண்டனுடைய ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இப்போது இந்த இது ஃபஸ்ட் கேஸ், இது செகண்ட் கேஸ். ஃபஸ்ட் கேஸில், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் யூ வில் பி கெட்டிங் தி வேல்யூ, it would be 5 and m would be 6. In the first case la, it would be having the value 5 ஏன்னா plus plus m ஓட வேல்யூவை ஃபஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். m plus plus அப்படின்னா இதனுடைய வேல்யூ என்னாகும் 6 அப்படிங்கிறது செகண்ட் டைம் தான் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ m is equal to 5, y is equal to plus plus m அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷனில் அந்த எக்ஸிக்யூஷனோட வேல்யூ y and m ரெண்டோடைய வேல்யூமே நமக்கு என்னவாக இருக்கும்னா 6ஆக இருக்கும். ரெண்டோட வேல்யூமே இட் வில் பி 6. செகண்ட் டைம் பாருங்கள், m is equal to 5, y is equal to m plus plus அப்படிங்கிற இந்த செகண்ட் சிச்சுவேஷனில் here in this case the output will be m oda value 5 and y oda value 6 because plus plus m means execution on the execution complete agumbode the value will be incremented on m plus plus la after execution the value will be incremented. The prefix operator first adds 1 to the operand and then the result is assigned. The postfix operator first assigns the value to the variable on left and then increments the operand. So which should be, we will be calling as prefix and postfix. So increment operator is illustrated. So class increment operator, public static void main int m is equal to 10, n is equal to 20. This is the initial value. So appa m and n oda value display pandrom, 10 and 20 is being displayed. அடுத்த லைனில் ப்ளஸ் ப்ளஸ் எம் வேல்யூவை டிஸ்பிளே பண்ணுறோம். எம்மோட வேல்யூ என்ன 10, அப்போ டிஸ்பிளே ஆகும்போதே நமக்கு இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிரும். அப்போ 11. அடுத்த லைன் பாருங்கள் n ப்ளஸ் ப்ளஸ். ஸோ n வந்து 20. ஸோ n ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்படின்னா இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடும், பட் டிஸ்பிளே ஆகிறது என்னோட வேல்யூ. ஸோ அப்போ n வந்து 20 தான் டிஸ்பிளே ஆகும். பட் நெக்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷனில் m அண்ட் n நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணும்போது m11 n வந்து 21. இப்போ 21 அப்படிங்கிறது இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு. So this is the difference between postfix and prefix. Next comes the conditional operator. The character pair is a ternary operator available in the Java.
ஸோ கேரக்டர் பேர் question mark ப்ளஸ் கோலன் ரெண்டையும் நீங்கள் கம்பைனாக எழுதுறது தான் which we call it as the conditional operator. So this is a ternary operator available in the Java. So the operator is used to construct conditional operator of the form exp1 question mark expression 2 colon expression 3. So these three are the expression. So the operator question mark works as follows. Expression 1 is evaluated first. நமக்கு first evaluate ஆகும்னா first expression தான் evaluate ஆகும். If it is true அப்படின்னா then the expression true 2 will be executed and becomes the value of the conditional expression. In case இந்த expression 1 false ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா this value will be executed. True na expression 2, false na expression 3. Only one of the expression is evaluated. So inga parunga example a is equal to 10, b 15. If a greater than b na 10 greater than 15, then a, else b. அப்போ else b அப்படிங்கிறத நம்ம இது பண்ணணும். If a greater than b na 10 greater than 15 na no, it is false. அப்போ நமக்கு a execute ஆகாது. Then what will be executed? b will be executed. If this expression is true, a part, அதாவது a x is equal to a இல்லைன்னா x is equal to b. அப்போ if a greater than b, x is equal to a, else x is equal to b அப்படிங்கிற ஒரு 4 line statements we can convert into a single line statement in Java using the conditional operators. The next comes the bitwise operators. So Java supports the distinction of supporting special operators known as bitwise operators for manipulation of data at values of bit level. These operators are used for testing the bits or shifting them to the right or left. So bitwise operators may not be applied to float or double. Appo bit level values. So zeros and ones அப்படிங்கிற அந்த bit wise operations carry out பண்ணணும் அப்படின்னா you can use the bitwise operators. So ampersand, bitwise and, bitwise r, bitwise exclusive r with this symbol, and ones complement with this tilde symbol, then shift left with this left extraction, then greater than, double greater than for shift right, and 3 double greater than for shift right with zero fill. These are all the bitwise operators. So these operators are not applied to the float or double. Then special operators, instance of operator, the instance of is an object reference operator and returns true if the object on the left hand side is an instance of the class given on the right hand side. This operator allows us to determine whether the object belongs to a particular class or not. So in the Java la rendu special operators சொல்றாங்க. One instance of operator, இன்னொன்னு selection operator. So instance of operator என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த value true அப்படின்னு இருக்கும். It returns the value true if the object on the left hand side is an instance of the class on the right hand side. அப்போ example person instance of student, person left hand side, student வந்து right hand side. அப்போது இது வந்து இதனுடைய இன்ஸ்டன்ஸாக இருந்ததுன்னா it returns true, else it returns false. It returns true if the object person belongs to the class students, else it returns false. Dot operator is used to access the instance variables and methods of class objects. Examples, person1 dot age, it reference to the variable age, person1 dot salary, it reference to the method salary. So அப்போது ஒரு பர்டிகுலர் மெத்தட்னுடைய வேரியபிள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் கிளாஸ்னுடைய எய்தர் இட் ரெஃபர்ஸ் டு தி கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், அந்த கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னுடைய வேரியபிள்ஸ் இல்லைன்னா மெத்தட்ஸ். யூ கேன் ஆக்சஸ் வேரியபிள்ஸ் ஆர் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் அ கிளாஸ். ஸோ இங்கே person1 டாட் ஏஜுங்கிறது இங்கே வேரியபிள், அதே மாதிரி சேலரிங்கிறது இங்கே மெத்தட். ஸோ யூ கேன் ஆக்சஸ் டு போத் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் யூஸிங் தி டாட் ஆப்ரேட்டர். So with this we are completing the operators and expressions, which is a special separate chapter in the second unit of Java programming.